Дякую всім, хто прийшов сюди сьогодні до нас. Це один з наших таких перших семінарів або лекцій, які ми будемо викладати. В майбутньому ми будемо старатися робити це частіше, для того, щоб ознайомлювати вас з CrossFit, ознайомлювати вас і вчити деяким речам, які допоможуть вам в фізичному розвитку. Можливо, навіть не лише фізичному. Я хочу представитися, хто мене ще не знає, мене звати Саша. Я CrossFit-тренер тут в залі і намагаюся руководити цим залом, як виходить. Так що вибачайте, якщо щось не так. Також я працюю в організації, яка називається Асоціація християн-спортсменів. І в цьому році, цього літа до нас приїхали наші друзі зі Штатів, які працюють також в цій організації. Дехто з них є тренерами так само по кросфіту, дехто по бігу, дехто по боротьбі, баскетболу. У нас сьогодні є два представники, які будуть вас ознайомити з деякими своїми знаннями, якими вони хочуть поділитися. І це Джош і це Джош і Крістін. Я трошечки розкажу про них, але вони більше розкажуть про себе. Вони перший раз в Україні, вони знають декілька слів вже, так що з ними можна буде поговорити, по-українськи навіть. Я думаю, що почувайте себе вільно сьогодні. В тому плані, якщо у вас є якісь питання, ви можете піднімати руку і задавати його одному з викладачів, які сьогодні будуть для вас щось розказувати. А далі все вони самі розкажуть про себе. Я думаю, мені більше нічого не треба. Добре, почнемо з Крістін. Вона дівчинка. I'm Christine. I am from St. Louis, Missouri. Я Крістін, я з Сент-Луіса, штат Міссурі. I came here with a group called Fellowship of Christian Athletes. Як Саша вже казав, приїхала сюди з групою, яка працює в організації Асоціації християн-спортсменів. Our goal here is to come, we are all coaches, to spread the gospel through our sport. І наша ціль основна тут, це, оскільки ми всі є тренерами, але також віримо в Бога, це ділитися нашою вірою і тим, що ми вміємо. So my sport is cross-country. Я займаюся кросом, бігаю крос. And I'm also a personal trainer. Також я є персональним тренером. I train older people Я mostly, займаюся зі старшими людьми в основному, старшого віку. but I also have a wide range of clients. Але в мене є велика кількість клієнтів, вони різного віку також. I went to college to run. В коледжі я також поступила в коледж через те, що я добре бігаю. And my degree is in health. І маю я ступінь коледжу по здоров'ю. I'm Josh. Hello, my name is Josh Nimmo. I own CrossFit Metro East in Belleville, Illinois. Привіт всім, мене звати Джош Німо. Я власник залу в Іллінойсі, який називається CrossFit Metro East. I'm going to try to be slow so my translator can keep up. Я постараюсь не дуже спішити, щоб мій переводчик це встиг. I already recognize some of you from classes, so I obviously haven't scared too many of you off. Я вже декого з вас побачив і пізнав всіх, хто були на тренуваннях, того я не дуже переживаю. First and foremost, God has given me the gift of fitness, and I get to come all the way to the Ukraine and share my knowledge with you. Перше, я хотів би сказати, що Бог дав мені знання фітнесу взагалі, і це саме тому в мене був час приїхати в Україну і ділитися цими знаннями з вами. So first and foremost, everything that I do glorifies Him. І в першу чергу все, що я роблю, прославляє Його, Бога. That's why I love the FCA, because I get to represent Him through sports. Це те, чому я люблю цю організацію FCA, Асоціація християн-спортсменів, тому що я можу просто представляти Бога в спорті, в тому, що я люблю. We have about 4 topics that we're going to go through today. У нас є 4 основних теми, через які ми будемо сьогодні проходити. We're going to talk about training, Будемо говорити про тренування, sleep, про сон, mobility and recovery, про восстановлення, відновлення,
And then nutrition and hydration. І харчування, і Водний баланс. водний баланс. Дякую. What was that? Hydration. What is the word? Водний баланс. Like water balance. Like water balance. Водний баланс. Водний баланс. So, very important that we answer all of your questions. І дуже важливо для нас, щоб ми дали відповідь на всі ваші питання, які у вас є. If you leave here with a question unanswered, Якщо ви залишите це місце без питання, на яке ви не отримаєте відповідь, you will regret it. ви пошкодуєте. They know. So, I want you to make sure you're not embarrassed Я хотів би, щоб ви всі були, не соромились, or scared. не боялись задавати питання. Make your friend ask the question, Ви не заставляли своїх друзів задавати ваші питання. but make sure you do not leave here with a question unanswered. Але попробуйте впевнитись в тому, що ви залишите цей зал без питання, які немає відповіді. Even if it doesn't apply to what we have on the board. Навіть якщо це питання буде не стосуватись того, про що ми будемо говорити. Cool? Добре? All right. I'd like to start with some questions on nutrition. Я б хотів почати з деяких питань на рахунок харчування, які у вас є. So does anybody have specific questions on nutrition? Чи у декого з вас є якісь особливі питання про харчування, про те, як харчуватися? Is it good? Це буде однаково для всіх, ну якби для кожної людини однакова схема харчування. So the first question is like the nutrition is The same for everyone? the same like for everyone. Okay. Why don't you repeat that? Why don't you ask that? They already know. Did everybody hear her question? Ви чули питання, Yeah, I так? asked it in Ukrainian. Oh, that's fine. I just didn't know if they all heard you. Yeah, loud. Я просто знав, що не чули. So, nutrition is different for everyone. Харчування, воно відрізняється для всіх людей. There are some rules we can follow, Деякі є правила, яким треба слідувати, but your desire to gain weight, але ваше бажання або наростити масу, lose weight, або втратити вагу, or maintain your weight або вдосконалити, розвити вашу мишечну масу, changes your needs. воно змінює ваші потреби. In addition to that, В додаток до цього, eating for performance те, як ми харчуємося для виступів, тобто для змагань, is different than eating for physique. воно відрізняється від того, як ми харчуємося для чисто наших фізіологічних потреб. In CrossFit, it's very difficult to eat for physique and performance. В кросфіті дуже важко підбирати своє харчування одночасно і для фізичних простих потреб, так само і для виступів, тобто поєднати ці речі. So you have to decide what's most important to you. Тому ви маєте самі визначити, що важливіше для вас. Sometimes to perform at your best, Деколи це, щоб виступити на найвищому рівні, you may have to look a little different than what the world tells you to look. вам прийдеться виглядати трохи по-іншому, ніж цей світ нам диктує, як ми маємо виглядати. Що він має на увазі? What do you mean by that? Look. Ти будеш виглядати огромним чуваком, який всі будуть таким пальцем. Sometimes people want to be skinny or look or lose weight. Деколи люди хочуть бути худими або втратити вагу. Sometimes we can lose too much weight, Деколи ми можемо втратити забагато ваги. and that will take away from our performance or our strength especially. Take away. І це дасться в знаки на тому, як ми змагаємось чи як ми виступаємо. Or sometimes my guys want to gain weight, get bigger, Деколи мої хлопці в залі вони хочуть стати більшими, здобути більше мишечної маси. and in turn that will slow them down. І це в іншу чергу заповільнить їх, те, як вони виступають. Does that help? Це є відповідь на питання. Other questions? Ще питання по харчуванню. Хотілося б якусь інформацію взагалі почути, щоб були питання. Yeah, they want some information so that we can start like ask the question. Sure. Okay. Okay, so three things we're going to talk about is, or one thing that we talked about was how to eat before your workout,
Речі, про які ми вже трошки говорили з деяким, це як харчуватись перед тренуванням, how to not necessarily eat, but fuel your body during your workout, як не обов'язково їсти щось, але підживлювати своє тіло під час тренування, and then how to eat after your workout. і як їсти правильно після тренування. So, prior to our workout, we want to be eating about 1 to 2 hours ahead of time. Перед нашим тренуванням важливо, щоб ми завжди їли за 1 або 2 години до тренування. That's different for everyone. Це відрізняється для кожного. It's also very hard for our early morning workouts. Це також дуже тяжко дотриматися, якщо у нас є дуже ранні тренування. So someone who works out early in the morning may not be able to do that 2 hours ahead. Ті, хто тренується з самого ранку, можливо, у них не буде можливості їсти за 2 години до цього, до початку. But if you can, it's best to get something in. Але якщо ви можете, найкраще хоча б щось в себе вложити. So I'm going to give 3 good examples of food you can take in. Я хотів би дати 3 хороших приклади їжі, якої можна вживати перед тренуванням. There's 2 fuel sources that we're looking for. Є 2 основних напрямки, які нам треба забезпечити перед тренуванням. Carbohydrates or sugar Це вуглеводи або цукри and protein or your meat. і протеїни або це м'ясо. Це 2 основні речі. So for our carbohydrates or sugar, Для наших вуглеводів або цукру 2 slices of bread. 2 шматочки хлібу. That could be wheat bread. Пшеничного хлібу. Це до тренування, так? Це да. Darker bread over lighter bread. Краще темніший хліб, ніж білий хліб або світлий. Чим темніший, тим краще. Or a bowl of oatmeal. Або таку кружечку овсянки якоїсь, каші, Or a bowl of rice. або тарілку рису. The second part would be protein. Інша частина, що нам треба з'їсти, це протеїни. Your protein will help keep you full during the workout. Протеїн допоможе вам тримати себе в тонусі на протязі тренування. But you can't have too much or it will take away from your workout. Але ви не можете забагато з'їсти протеїнів перед тренуванням, тому що це буде негативно на вас впливати, на організм. I tried to make this in your measurements from what I've seen at restaurants. Я намагався зробити виміри такі приблизно, як тут в Україні, з того, що я бачив в кафе подають. So for eggs, 1 to 2 eggs. Для яєць, якщо протеїн з яєць брати, це 1 чи 2 яйця. For most of my females, it would be more like 1. Для більшості жіночої половини це більше 1 яйце. My males, probably 2. Для чоловіків це 2. Maybe 3 if you're a larger male. Можливо, 3, якщо ви більший чоловік. How would you look like? How to make it? Yeah, I mean, which kind of Is it important the way it's Is it you boil? Is it important the way you cook? Yeah. As long as you're not cooking it in a bunch of fat, До тих пір, як ви не готуєте це в кучі жира, смальцю такого, you could poach it, ви you could можете boil it, жарити, варити, hard boil it, right? да, тобто, ні, як це, смятку, да, те, що таке, не тече. So as long as you're not frying it in oils and fat. Да, you're просто любим способом можна вживати, але тільки не жарити його в жирі в якомусь. And then a meat choice would be maybe some pork or І some ham. м'ясний варіант це свинина або шинка, да. But a smaller portion. Але менші порції. And a less fattier portion. І Leaner. І більш там, де менше жиру. Тобто те м'ясо там, де менше жиру. Сухіше, так. So that's how you would fuel yourself before the workout.
Це те, як чим ви маєте наповнювати себе перед тренуванням. Any additional questions to that? Ще якісь питання додаткові до цього? About fat carbons. Excuse me, fast carbons. Про швидкі вуглеводи. About insulin. What is insulin? Yeah. So you're still going to get your fast carbohydrates from your rice, Ви свої швидкі вуглеводи все рівно здобудете від рису. and your oatmeal will be okay there too. They'll still break down faster. Овсянка, вона також розщепляється досить швидко. Your body won't truly get these carbs in the workout that you're performing right then. Ваше тіло не обов'язково візьме ці вуглеводи під час тренування, яке буде проходити. Your body can't break them down fast enough. Ваше тіло не може достатньо швидко розщепити ці всі вуглеводи. If you take too fast carbs, too sugar, too much insulin spike, Якщо ви візьмете забагато інсуліну, будете вживати перед тренуванням, especially in a CrossFit workout, особливо на тренуваннях по кросфіту, you'll spike and then you'll crash. у вас будуть такі підйоми сили, припливи і будете різкі такі падіння. So that's when our blood sugar drops and we get faint. Це те, як знижується рівень цукру в крові, і ми можемо втратити свідомість. Чи можна тренуватись на голодне шлунок? Якщо це дуже рано, 7-8 годин. Yes. Так. Відповідь так. And you may do that as long as after your workout you eat. Ви можете робити це до тих, з таким правилом, що після тренування обов'язково треба поїсти. And typically we would eat prior to going to bed if we know we're going to work out the І next morning. зазвичай, якщо ми знаємо, що ми тренуватися будемо ввечері, ми щось маємо з'їсти, зранку ми щось маємо з'їсти перед тим ввечері, Ну, перед сном. перед сном. Стосовно два шматочки хліба, сіра, це просто хліб, без нічого. So what about like you slice of bread, you just like regular bread, like without anything, or you can eat something like jelly, peanut butter. You could put a little bit of peanut butter on it. Yeah, I was going to say I brought peanut butter with me. Я взяв з собою арахісове масло, але знаєш, тут його не дуже багато. Some butter. Можна масло, да, трохи Some- масла. Some jam would be okay, a fruit spread. Да, деякий якийсь фруктовий джем чи варення можна. Yeah. Головне не майонез. Not mayonnaise. Not mayonnaise. Не майонез. Mayonnaise? Other questions? Ще Чи питання? можна овсянку їсти з фруктами? Там яблуко, банан, полуниця. Can you eat like oatmeal with fruits, like strawberry, apple, nuts? Nuts you could. Горіхи можна з овсянкою. As long as it's not a lot of nuts, because nuts have fats, and fats break down slower in your body. Якщо тільки не дуже багато горіхів, тому що горіхи довше розщіплюються. Це жири? Це жири і довше. Да, горіхи це жири, вони довше розщіплюються організмом. What about? So, fruits, I'm going to show you where those are going to come in to your diet plan, or to your nutrition plan. На рахунок фруктів я покажу пізніше, куди вони входять в ваш раціон денний. I don't want to make it too confusing, Я не хочу, щоб це все виглядало дуже незрозуміло. but if it's a fruit that has a lower sugar content, Але якщо це фрукт, в якому є нижчий рівень цукру, it breaks down a little slower in the body, він розщіплюється трошки повільніше в організмі. and some of that is okay prior to a workout. І трошки таких фруктів можна перед тренуванням. But if you have a sugar, or if you have a fruit that's higher in sugar, Але якщо ви маєте фрукт, який трохи вищий рівень цукру має, it's a fast carbohydrate and it will break down fast and це швидкі spike. вуглеводи, і він так само буде діяти. Він буде швидко діяти, і потім буде падіння. It's like eating a piece of candy. Це так само, як з'їсти шматочок цукерки. Скажіть, будь ласка, чи використовуєте ви в своїй схемі харчування принцип там сумісності продуктів, несумісності продуктів? So do you use like a principle of what you can eat with board? Or what you can't eat, like for example, some people they think that you can eat like you can eat cucumbers, like some kind of those things. So, I mean,
Do you believe that some foods can work bad together? Він може не розуміє про що. Ні, він розуміє. Ви просто не представляєте. If it's a carbohydrate and a protein, that's all that matters. Yeah. Тобто, якщо це, неважливо, сумісництва ніякого нема. Тільки важливо, щоб були оця частина, вуглеводи і протеїни. Все інше не важливо. Це, я думаю, кожен людина по собі вже знає, що йому And- не Принципів конкретних нема. Understand, I'm giving very basic examples. Щоб ви зрозуміли, я даю тільки загальні приклади. This list of foods is very big. Цей список продуктів, він дуже великий. This list of foods is very big. Цей список також великий. But I find the more I give someone, Але я зрозумів, що чим більший список я пишу, даю комусь, the more they think about it and get confused. чим більше вони роздумують про це і менше розуміють. А чого він тоді каже, які є питання? Питання завжди будуть. Хорошо. That's okay. Yeah. Нормально, No правильно? problem. Нема У проблем. мене є питання відносно Хорошо. того, чим людина старша з віком, метаболізм заповільнюється. Да? Да. Чи і грає роль, Конечно. за скільки раніше їсти відносно того, якщо, наприклад, я старший, у мене метаболізм повільніший, ніж молода людина, в якої це швидше проходить. Workout. I mean, all different for all the What is different? Кожна людина If you get older. Okay. So you mentioned metabolism slowing down as we age. Так як ми зростаємо, правильно, метаболізм заповільняється. Very true. Це правда. Two of the greatest ways you can fight against that Два найкращих способи, як можна боротися проти цього, is eating right це харчуватися правильно and exercise. і займатися. Це два методи боротьби з уповільненням метаболізму. So as long as you're making the right choices, Якщо ви приймаєте правильні вибори в тому, що ви їсте, you can fight that metabolism slowing down. вам удасться боротися з тим, що ваш метаболізм уповільнюється. And more than age affecting it, І більше, ніж ваш вік, що впливає на це, на метаболізм, it's more your activity level. це навіть більше ваш рівень активності впливає на метаболізм. But what happens as we age, Але що трапляється, як ми зростаємо? typically our activity slows down or we do less. Зазвичай наша активність вона зменшується, ми просто менше робимо. So there has to be a balance there. Тому тут треба баланс. А що взагалі не можна їсти? What you can't. Everything in moderation. Камні. It'll be a long list. There's a long list. Yeah. Це дуже довгий список речей, що не можна їсти. The things I would most stay away from. You got a couple right off the bat? Речі, від яких би я тримався як можна далі. Oh, soda. Soda. Yeah, that's a good Всі idea. газовані питні напої. Processed foods. Оброблена їжа, ГМО. If you look at the back of your food Якщо ви подивитесь на обгортку вашої їжі, and there's a bunch of ingredients you can't pronounce, і там є куча інгредієнтів, які вам важко вимовити, probably don't eat it. не їжте це. Whole foods, Цілісні продукти, vegetables, овочі, fruits in moderation, фрукти і... Фрукти, не забагато, але фрукти. lean meats, Чисте м'ясо, so like chicken and так само turkey, курка або індичка. Як насчет телятини? lean cuts of pork are okay, Свинина в деяких порціях нормальна. and lean beef. І чиста телятина також.
And then your eggs, obviously. І, звичайно, яйця. What about milk? Milk, as long as the fat is lower, is fine. Молоко, чим нижчий там рівень жирності, можна вживати, нормально. Now, if you're someone who's trying to gain weight or add calories, Якщо ви хтось, хто намагається набрати вагу або додати кількість калорій, a higher fat milk would be okay. рівень молоко з більшим рівнем відсотком жирності також можна вживати. А як про здоров'я молоко? Молоко. Чим вища жирність, тим він більш корисний чи менш корисний? Тут не говориться про кількість калорій. Milk. So it's like the opinion, if the more fat, like percentage in the milk, it's more natural, healthy. Yes. Це правда. Чим більший рівень жирності в молоці, то він, якби, натуральніше воно. And I'm not sure how the processing of milk goes here, Я не знаю, як тут відбувається процес виробництва молока, but you can get lower fat milk that's also less processed in America. але в Америці так само ви можете взяти, знайти молоко з низьким рівнем жирності, але яке менш оброблене. If you can get fresh milk from the animal, Якщо ви можете взяти чисте молоко прямо від тварини, that's fantastic. це просто фантастика. It's very expensive in America for me to do that. Це дуже дорого в Америці, для мене завжди робити це. Ясно. А насчет згущенки? Катя знає, Катя What about? що конденс-міл, конденс. Заборонено. I know condensed milk. I have no idea the health benefits. Я знаю, що це таке згущенка, але я не знаю ніяких привілегій цього, ніяких плюсів вживання згущенки я не знаю. Тобто, може і нема мінусів, але... Згущенка мінус. Окей. We don't use a lot of condensed milk other than for some cooking in. Ми не вживаємо дуже багато цієї згущенки, якщо це не якась випічка. Other questions? Ще питання. Насчет випічки. Baking. Yeah. Тортики, пироженки. Три круга по 800 метров, пожалуйста. Yeah. So that would be a sugar, Це буде цукор, and not that you can't have that, і це не те, щоб його не можна їсти взагалі, but the most important thing about sugar or carbohydrates але найважливіша річ про цукри або вуглеводи is when you eat them, це те, коли ви його їсте. and then making sure they're balanced І щоб ви були впевнені в тому, що баланс цього цукру, with proteins and fats. ви мали якесь збалансування з протеїнами і жирами, з білками і жирами. Yeah, I know we had one over But here. I have a question about this. Okay, let me get her and Давайте then come back. Yeah. українською, тож, щоб всі чули українською питання, щоб перекласти переклав на українську. Чи що? Ми ще туди не дійшли. She's asking. I'm ready. Він вже готовий перейти до Got следующого, it. звісно. You still have another question? Yes. Пропорції білків жирів вуглеводів для луз, втрати і набору. All when you gain weight and when you lose, what the proportion difference? That's specific to you. Це від тебе залежить. 100%, yeah? It's like How 100%. percent? So what percent? No, it's just Maybe like the okay. data. She's asking like in Oh. general. The balance Percent, of the general. percent. The percent of the Okay. sugars, proteins, and fats. So I tell for someone trying to gain weight, is that right? Yeah. That you look for gaining? Для тих, хто хоче набрати вагу, я б сказав, Someone trying to gain weight, I want their carbohydrates to be a little bit higher. я хотів би, щоб їхні вуглеводи трошки більше були. So I'm going to tell them to be taking their calories 50 to 55% from carbohydrates. Я би сказав, що 50-55% їхніх калорій брати з вуглеводів. Proteins around 30%. Протеїни біля 30%. And
The protein and fat will go back and forth a little bit, but the fat around 20%. Протеїни і жири будуть, ну якби, пригати туди-сюди, але жир основний це біля 20%. Does that help? Дав відповідь на питання? And when you want to lose weight. So losing weight, it's a hard balance because it depends on your activity. На рахунок втрати ваги це дуже тяжко зрозуміти, ну це залежить від активності, від фізичних навантажень. But almost everyone, Але практично кожен, I would put them on a 40% carbohydrates, я би поставив цей процент 40% вуглеводів, 30% protein, 30% протеїнів and 30% і fat. 30% жирів. So that would just be general Це загальний такий. activity person. Якщо людина, яка займається середньостатистично спортом. It gets more specific though Але це більш специфічно стає до кожної окремої людини. with what kind of carbohydrates, what kind of protein, and what kind of fat I give them. Якщо ми дізнаємося, звідки беруться ці самі вуглеводи, протеїни або білки. So they don't, someone trying to lose weight Дехто намагається втратити вагу, gets less of the breads, the rices, and the oatmeals. намагається їсти менше хлібу, рису і овсянки, всяких каш. And we replace those with healthy green vegetables. І заміняється просто зеленими овочами. Because those are high in nutrients, Тому що вони високу поживність мають, low in calories, низьку калорійність and they take longer to break down. і довше часу потребується для того, щоб їх розщепити. So it helps keep them satiated. Yeah, full. Допомагають тримати нам себе не голодними. Чим заправляють салати самощі? Скажімо, якщо ти хочеш втратити вагу. Vinegar and oil. Vinegar and oil. Or Є balsamic. з Balsamic, виноградних you want косточок. balsamic? Хімічний оцет, ну якийсь оцет, тільки може яблучний, не це хімічний. Balsamic. Бальзамічний, Все, що більш таке кремоподобне, це має більше калорій, це понятно. Ну, а якщо там олії всякі? Горіхова олія, чим побільше. If you use oil, you have oil. Чи не стоїть? Якщо це Olive oil оливкова олія, Більш корисно. for your salads, yes. Like a tablespoon or a teaspoon. maybe? About a tablespoon. Ну, десь не більше столової ложки. тобто чим більше ця заправка схожа на воду, чим рідше, тим краще. Лучше не заправляти так круг. Як не втрачати мишечну масу при інтенсивному скидуванні ваги? Training. Заняття. Ні, ну під час занять. Yeah, and then you have to make sure you're taking in enough calories. Тобто ви маєте мати на ви маєте слідкувати за тим, щоб ви давали необхідну вашому тілу кількість калорій. Щоб у вас було достатньо калорій. Percentage of when you losing weight, like minus what kind of what amount of calories, like percent, like 15% from your. Oh, to take, okay, yeah. Okay, I got it. If I'm trying to lose weight, Якщо я намагаюся втратити вагу, I don't want to cut my calories by more than about 200 to 300 calories per day. я не маю зменшувати кількість своїх калорій, які я вживаю за день, більш ніж на 200 чи 300 калорій в день. Over a week, that will allow me to lose about a pound of body weight. Через тиждень це допоможе мені скинути майже пів кілограма ваги за тиждень. Харчуючись так, на 200-300 калорій в день менше. Slow and moderate weight loss Повільна втрата ваги will help maintain muscle mass. допоможе не втрачати мишечну масу, якщо вона повільна, а не різка. If you take away too many calories Якщо ви заберете забагато калорій з вашого раціону and work out too much і будете працювати забагато, займатись, and lose
too much weight too fast, і втрати забагато ваги зашвидко, typically you will take away from muscle. зазвичайно у вас мишечна маса так і зменшиться. Okay, so if there's no more questions on general that, we can still answer questions. Якщо більш нема питань про загально про харчування, ми можемо продовжувати відповідати на питання. Yeah, Процесі. Грам. rum? Like alcohol? Грам. Окей. Значить, я задам питання так. Пропорції в грамах для набору мене цікавить. Білків, жирів, вуглеводів. От. Саме грами мене цікавить. На вагу. Грами для них трохи важко на інші вимірюють. Ми можемо підійдете особистими разом, попробуємо перекласти. Я вимірюю грами, мене цікавить. Ні, вони не вимірюють в грамах. В Америці. І важко грами привести в голові свої. Як він вимірює? You do it in your Yeah, we got interested. So, Поставив в тупик. Індивідуально. there's probably a deeper equation I'd have to do for your body weight and your body fat. Думаю, треба було б більше дослідження саме твого тіла, твоєї мишечної маси, дослідження провести. It'd be a bigger assessment. Буде більш зрозуміло, що конкретно треба. Давайте от середній тип тіл, да, там 80 кілограм. Like average body, like Атлет, який тренується, 70, 80 kilo athletes who work out like average. атлет, який тренується, I gotta do the equation. Так, тобто треба зробити, він каже, все рівно, для нього треба зробити розрахунки. in general, він не думає, що 3-4 грами білка на кілограм ваги, наприклад. So that you think like in general, like 3-4 grams of protein for the kilo of say, Maybe maximum, your maximum. One, I don't know about the carbs. yeah, for the protein. So, Yeah. so Тобто 1 грам протеїну приблизно на 1 фунт ваги. Тобто фунт це 2 грами на кілограм. that will give you your protein, your carbohydrates. It absolutely depends on activity level Це and дасть вам необхідну кількість протеїнів. Ваші вуглеводи повністю залежать від рівня активності and the body size. і від розміру тіла. Так. Окей, фекс. I don't know that I have. I can't. I don't have that on top. Він каже, я тут в голові прямо займаюся. Це за один прийом їжі. Це за день. Це за день, це середньо. That's like for the day, like, right? It's like your, це норма за день. Тобто 1 грам протеїну, білків треба з'їсти на 2 кілограм. 2 грами білків на кілограм. Він не може відповісти на це питання. Ні, на рахунок жирів він каже, я не мав в голові цієї інформації. I say for women, для жінок, і для чоловіків мінімальна кількість жиру для здорового організму, щоб він всі процеси метаболізму проходив повноцінно. Це має бути 1 грам. 1 грам на кілограм. Especially for women. 1 gram. What you need to eat, like at least for I don't know the amount, but I know for women we do need a little bit more fat than men do. Так, теж не можу сказати таку зразу встановити точну кількість в грамах, але звичайно для жінок жирів потрібно більше для функціонування жіночого організму, ніж для чоловіків, це правда. But the healthy fat, so the Але це nuts, мають бути здорові жири. things like Який приклад? healthy oils, like olive oil. Оливкова олія, горіхи, У мене більше. Yes, риба. Yeah. So but you keep going. that's all I got. After workout. What
Yeah, let's go. Yeah. You want to know? Yeah, of course. Just tell them real quick. Like, just, we can get very, very specific nutrition. They have more specific questions. I'm happy to help with that, but I'll probably do that. Тобто, якщо у вас є більш конкретні питання по харчуванню, по тому, що ми говорили, то краще особисто їх задати буде потім, якщо такі специфічні, конкретні, які вас стосують. Так. На рахунок спортивного харчування від забав. What about Це до тренування. Так. Ми поговоримо про це, коли ми наступної якоїсь сесії. Дійдемо до наступної. Якщо. Оцей один стакан чи одна кружка, це таке розтяжиме поняття. Скільки це примерно? Ти про що? Про це? Ні, ми там де він рис Стакан і рису, один стакан овсянки. Скільки це примерно? боул, скільки це в їхньому понятті американців? One cup of Так, тобто для нього це один, в його випадку, для його тіла це одна кружка така. Кап, це у них метод виміряння є. Зараз він скаже, скільки це. 200-300. Але зараз він скаже, кап у них це метод виміряння, як у нас все в грамах, у них є. І зразу запитай, сухий це чи готовий продукт? Ну, звісно, готовий. Варено. Мовнуть можна. Тоді плову наварити. So it'd be probably close to. Це приблизно 300 грам. Це одна кап, це 300 грам. Готового Understand, I don't use the metric system. Так, просто зрозуміти, я не використовую метричну систему, то я питаюсь все це перевести. людина питає, чи це в сухого віду, чи це готовий продукт. Готовий продукт, чашка рису. Це приготовлено. Це приготовлені речовини. Так. І ще таке питання, там де м'ясо в тушках, що там написано? 50 50 грамів? грам. 50 50 грам. грам, так, м'ясо. Шинка. Vegetarian. If someone didn't eat meat. Yeah. Or the protein will come from beans and Протеїн lentils. буде йти з бобових. Листя салату. Yeah, Like the green. And I'm trying to think, yeah. Certain ones. Деякі види зеленого салату. Тофу. it's, I have a couple of Соя, vegetarians. звичайно. Yeah, so В залі до мене ходять декілька вегетаріанців, їдять сою. I have a couple of vegetarians in my gym, and it's very difficult for them to get their protein in. І дуже тяжко їм здобути весь рівень своїх протеїнів. More than likely, they are supplementing. They're doing some sort of nutritional supplement. В більшості вони використовують якісь добавки для того, щоб здобути ці всі протеїни. Спортивне харчування. Let's do it. Okay. Давайте зараз після So, перейдемо далі. prior to the workout, all right. Окей, це було те, що перед тренуванням. During the workout, Під час тренування. if you are working out for only an hour, Якщо ви займаєтесь лише годину часу, there's not a lot you need to do. не дуже багато вам що треба робити. As long as you're fueling yourself before. Якщо ви добре нахарчували себе перед тренуванням. If you're an early morning exerciser, Якщо ви займаєтесь рано вранці, it may be important. можливо, важливо. Or if you're training for greater than 1 hour. Або якщо ви тренуєтесь більше, ніж 1 годину, тоді також важливо щось вживати під час тренування. So this section may be more for our early morning Тому ця частина більше для тих, хто займається зранку, and our athletes that are more concerned with competing and performance. і для атлетів, які більше переживають за змагання, за те, як вони будуть виступати. And they may have multiple training sessions in a day, І вони можуть мати декілька тренувань на день, or they're training for longer than 1 hour. або якщо вони тренуються більше, ніж 1 година.
So during our workout, we can take in more sugar. Тому під час тренування ми не можемо більше... Ви можете додати в свій організм цукор. Not a ton. Небагато. Trying to think metric here. It would be around 25 grams. Буде приблизно 25 грам цукру під час тренування. Fairly small. Тобто не дуже мало. You can use supplements for that. Ви можете використовувати якісь добавки для цього. One is called dextrose. Одна якісь називається дектроз. Or cornstarch. Або corn. Да, тобто або кукурудзяна пудра. You could use table sugar. Ви можете їсти звичайний цукор. Or some juice. Або деякий сік. Which may be most accessible because I know you guys drink a lot of juice. Це може бути більш доступно, тому що я знаю, у вас є багато соків. Мед з водою питає, чи можна. Yeah. Honey with water. Yeah, you can have some honey, but that's not going to be. Можна трохи меду додати. That's not going to be for your workout Але necessarily. це не обов'язково під час вашого тренування. So with that, water and some sugar. З цим вода і трохи цукру. Here's where I'm going to add in some supplements. Це те, де я можу додати трохи добавок. Which would be what's called a branch chain amino acid. Те, що називається BCA. Or a BCAA. Або branch chain amino BCA, да. Спортсмени знають. Якщо не, спитайте у Юри. Perfect. Yura will take care of you. Юра скаже вам. So, yeah. Why 4? 4 буквы, да? Why 4? Да. 3 компонента. Why? So why is 4 letters but 3 components? BCA is 3 or 4 components? Це абревіатура просто. В Америці 4 brain chain. Branch, so like a tree branch. Окей. Гілка. Окей. Кому цікаво, записуйте англійські слова, вдома Google. It is a protein that is broken apart. Brain chain, тобто це гілка і Це звено. те, що розпадається протеїн. Компонент. Це не назва амінокислот, це просто назва. Hey, Google. Read up. Да, читайте. Yeah. So, I will not explain what a branch chain amino acid is in this talk. Я не буду пояснювати, що саме таке БЦА. There are university classes on that. Є цілі уроки в університетах, які це вивчають. So, it's a supplement to your food that helps you recover during workouts. Це добавка до вашої їжі, яка допомагає вам швидше відновлюватись під час тренування. It does to your muscle, what it does to your muscles is keep them what we call anabolic. Що вона робить для ваших мишць, для ваших м'язів? Це вона залишає їх Muscle building. Вона продовжує будувати мишці ваші під час тренування. Helps prevent muscle breakdown. Тобто і запобігає тому, що мишці руйнуються, м'язи руйнуються. Будуються, а не руйнуються. Для цього це БЦА. Again, most of you that just train for an hour just need water. Більшість з вас, хто тільки тренується годину в день, вам потрібна тільки вода. Okay? A simple rule would be about a liter of water. Просте правило буде приблизно літр води за тренування. Літр води за годину тренування. If you sweat more, якщо ви потієте більше, you might need more. Вам можливо треба більше. If you sweat less, якщо менше потієте, you might need less. Можливо, менше вам треба. Okay? If it's really hot, you may need more. Якщо дуже
жарко, можливо, вам треба більше води. If it's really cold, you may need Якщо less. холодно, менше. Це відносно. Very general. Це загально. В загальному літр. So, after workout, І так, після тренування. any other questions during workout? Ще питання на рахунок того під час тренування. How many grams of PCA we should add to water? 1 scoop. Одну чайну ложку. Your container's going to come with a scoop. Ваш контейнер з цим БЦА прийде разом з ложечкою. I want to say it's around 13 grams. Я б сказав, це приблизно 13 грам. I'm just thinking about my label that I have. Але я просто думаю про той вимір, який в мене є. So, but it comes in a scoop. It's a small scoop. Але там є маленька ложечка, воно все йде з нею. Льох, спитай, можна пити во время і після, типу, чи тільки... I'm going to give you something else to drink after practice. Я дам вам дещо інше, що можна пити після тренування. The reason we use a supplement during practice. Чому ми використовуємо добавки під час тренування? Do you really want to be in the middle of your CrossFit workout and eat? Тому що чи хочете ви під час процесу тренування зупинитися і просто їсти, щось їсти? So that's what we drink. Це тому, чому ми п'ємо. Okay. Okay. After your workout. Після тренування. All right. Дійшли до цього етапу. We're going to go back to sugars and proteins again. Ми знову вернемось до цукрів і протеїнів, білків. I made this list for a younger athlete. Я зробив цей список для молодших спортсменів. Maybe they won't have access to supplements. Можливо, у них не буде доступу до добавок якихось. I wanted to make this as easy as possible for someone to use. Я б хотів це зробити як найпростіше для тих, хто може це використовувати. So I'll talk about food first, then supplements. Поговорив спочатку про їжу, потім уже добавки. So now we can talk about fruits. Зараз можна говорити про фрукти. Two great things to get here is an apple or a banana. Дві чудові речі, які можна вживати, це яблуко або банани. Або виноград, або ананас. Grapes and pineapple are my favorite. Виноград і ананас – це мої улюблені. But if you don't have them, you have other options. Нема цього, у вас є інші варіанти. And then our protein. І так, з протеїнами, білками. Chicken. Це курка. This would be a bigger size, a bigger serving. Більша порція, така як 100 грам. 3 to 4 eggs. 3-4 яйця. Or milk. Або молоко. In America, we have our little kids drink chocolate milk. В Америці маленькі діти, вони п'ють шоколадне молоко. Because it actually gives them the right balance between carbohydrates and protein. Тому що це дає їм правильний баланс між цукром, вуглеводами і білками. And it tastes phenomenal. І це надзвичайно смачно. That's food. Це їжа. Supplements are different. Замінники, вони інші. Замінники, добавки. Supplement слово, замінники. For the sugar, we could use I would use my dextrose again, or my cornstarch. Те, що може замінити наш цукор, це я використовував оцю декстрозу або кукурудзяна пудра. For my protein, I would use a whey isolate protein. Замість білків я використовував whey isolate. Який це протеїн? Whey isolate. Сироваточний протеїн. Ізолятний. І сиворот ізолят протеїн. Essentially, it's a protein that breaks down fast in your body. Це той протеїн, який швидше розщіплюється в вашому тілі. After our workout, our body needs energy, needs fuel. Тренування наше тіло потребує енергії, потребує якоїсь зарядки. The faster we get it in, чим швидше ми отримаємо це, the better our body will absorb it. Чим краще наше тіло прийме його. So we have what we call the anabolic window. Ми використовуємо те, що називається цим анаболічним вікном. So muscle building window.
Це те вікно, коли будуються м'язи. Часове вікно. Часове. 1 hour. 1 година після тренування. So within 1 hour after your workout, Тобто на протязі години після тренування we've got to get that fuel in. нам треба ці продукти прийняти в організм. Is it one of these? What's that? Is it one of these? Or Yeah. It would be one out of this list. Це буде по одному з тих двох списків, по одній речі. А скільки можна яєць взагалі в день, бо там, виходить, зранку 1-2, тут 3-4. How many eggs you can eat during the day? Because it's like 2 in the morning, then you can eat 3 or 4 after that. How much? There, you can eat chicken. A different variety. there's a lot of opinions on that. Дуже багато думок є на There's це питання. there's a lot of opinions on eating egg whites versus the whole egg as well. Є також думки на те, щоб їсти тільки білок з яйця, чи їсти також жовту частину, жовток. You can find studies that give results for both. Ви можете знайти дослідження, які дають, доказують і одне, і інше. If you don't have any problems with cholesterol, Якщо у вас немає ніяких проблем з холестерином, whole eggs are usually fine for you. повне яйце, воно нормально приймається організмом. Whole eggs do have a little bit more fat and calories. Повне яйце повністю в ньому має трошки більше жиру і калорій, калорійність більша. So sometimes if I have someone trying to lose weight, Тому якщо є ті, хто намагається втратити вагу, I'll have them only do the egg whites. Я б сказав, що їм їсти тільки білок з яйця. Because it's leaner like the leaner meats. Тому що це сухіше, так само, як і сухіше яйце. Ой, таке і сухіше м'ясо. I also have people that do not like eggs. Я також є люди, які не люблять яєць. So they eat 0 eggs a day. Вони їдять 0 яєць в день. I want to give you some grams on some easy rules for your protein. Я б хотів вам дати And деякі carbs. легкі правила для ваших протеїнів і вуглеводів. Так, після тренування протеїнів 20-30 грам, білків і вуглеводів 40-60 грам. Тобто співвідношення 2 грама вуглеводів до 1 граму білків. This also varies on body size. Це також відрізняється, якщо в залежності від розміру тіла. And really the amount of muscle that you have. І справжньої кількості мишць, м'язів, яка у вас є. How much do you weigh? 76 кіло. Okay. So Losha weighs 76 kilos. Так, Льоша важить 76 кілограм. I weigh 78 kilos. Я важу 78. Losha, even though he's only 2 kilos lighter than me, Льоша, навіть якщо в нього на 2 кілограми менше, ніж в мене, his muscle mass is different than my muscle mass. його мишечна маса, вона відрізняється від моєї мишечної маси. And if we had a third person that also weighed the same as us, І якби ще одна людина була, яка так само важить, як і ми, their muscle mass would also be different from ours. їхня мишечна маса так само відрізняється. So these amounts really vary on your muscle mass. Тому ці пропорції, ці цифри, вони залежать від вашої мишечної маси. And then also on your goals. І також від ваших цілей. Weight loss, weight gain, or Здобути вагу, чи втратити вагу, maintenance. чи вдосконалити мишечну масу, яка у вас є. Так, як визначити цю, як це плотність, так? М'язів? Як визначити правильність? Пропорцію. Пропорцію, правильно? Ну, як пропорцію? So how- Він каже, так? So how to determine your muscle mass so that you know for yourself? there are tests that can be done, Є тести, які можна пройти. usually by professionals. Зазвичай це професіоналам. So there are tools and instruments that you can use to measure body fat.
Є інструменти всякі, за допомогою яких можна виміряти рівень жиру вашого тіла. None are perfect. None of them are. Не один з них не є ідеальним. The ones that I can use usually Це те, які я, звичайно, використовую зазвичай. Are still about 3 to 4% off. Все рівно 3-4% похибка може бути. In America, most colleges and universities have fancier equipment. В основному в Америці в університетах є більш круте обладнання. But we don't have that much access to Але у it. нас не так багато доступу до того, щоб I don't know if you guys have access to that type of Чи у нас є доступ якийсь до того, щоб виміряти собі рівень мишечної маси? Це спеціальна вага, на яку ти стаєш. You have the scale, special scale. And you have electricity. Yes. Those. So those are probably the least effective in correct assessment. Це насправді найменш ефективно в тому, щоб правильно оцінити мишечну масу із тих методів, які є. But it gives you a number. Але це дає деяке число, to start with. З чого можна розпочати. And if you're consistent using that device, якщо ти будеш продовжувати використовувати цю вагу, then your first test and your last test is going to be on the same instrument, so it's fine. І тобто ваш перший тест і останній тест, замір будуть на тому самому інструменті зроблено, тому все нормально, ви можете бачити прогрес. How your instrument the best for measuring? What's your tool? The tool I use is it's called a Lang skin fold caliper. It pinches you. Інструмент, який я використовую, він називається якийсь каліпер, і він щипає тебе, він прищіпується до шкіри. It measures the millimeters of thickness of your skin. Він виміряє товщину вашої шкіри в міліметрах. It totals those millimeters. Він загальну суму цих міліметрів, якби шкіри товщини виміряє. And based on those numbers, an equation determines your body fat percentage. І в залежності від цих цифр, які є, визначає процент мишечної маси. You then would take your body fat percentage, не мишечної маси, а процент рівня жира. multiply it by your number of kilos. Ви умножаєте цей процент жира на вагу тіла, Subtract that from your total kilos. Віднімайте це від вашої загальної ваги тіла. That would give you your kilos of lean body mass. Це дасть вам кількість вашої сухої, чистої мишечної маси. That's typically where I start. Це те, що я починаю. To determine protein for my athlete. Для того, щоб визначити рівень протеїнів для моїх спортсменів. And then I base everything else off of that. І далі я відштовхуюсь від цього, визначаю все інше. Once I determine my number of grams of protein the athlete needs, як тільки я визначив рівень, кількість грамів протеїну, які спортсмену потрібні, then I will balance out the carbohydrates and the fats. Далі я збалансую вуглеводи і жири, які йому треба. So that's why it's pretty specific on how we do that. Тому це досить специфічно, як ми це робимо. And in the States, we are very regulated on how we can do that, or what we can provide our people. В Штатах у нас є досить чіткі рамки того, що ми можемо як ми можемо це зробити для наших людей, які послуги надавати. I'm not a nutrition professional, and neither is Christine. Я не спеціаліст по харчуванню, і Кристин так само не є спеціалістом. We just provide our athletes guidance. Ми просто направляємо наших атлетів. Просто поради. Просто поради. Не несуть відповідальності, скажімо так, юридично. Any other questions on after your workout nutrition? Ще якісь питання після тренування? Після тренування з фруктів їсти там полуницю, абрикос чи грушу, чи щось солодке можна. Так кажуть, наприклад, там шоколад чорний чи щось не може з випічки. So, Vitaly asked about sweets, baked goods, right? Віталік питав на рахунок випічки, солодких всяких продуктів. If I have a hard workout, якщо в мене було тяжке тренування, that's when I eat my sweets.
Це той час, коли я буду їсти своє солодке. But then don't eat this stuff too. Але ви так само не додаєте до цього солодкого ці речі, які тут є. Now, that is not as good for you. Це не настільки хороший цукор для вашого організму. But your body can utilize those sugars for repair. Але ваше тіло може утилізувати, тобто використати цей цукор для відновлення. So if you want to eat something like that, it's the best time. Yes. So that's why I would time my sugars within my workout, or within the time of my workout. Це тому, що я намагався їсти максимум своїх цукрів під час тренування або трохи після тренування. Now, one thing I'll say about that as well. Ще одна річ на рахунок цього. If I try to take, Here's like you're okay. extra. So this may be 5 meals a day. Це може бути 5 прийомів їжі в день. Breakfast, Сніданок, lunch, обід, snack or dinner 1. снек або вечеря номер 1. I have long days. В мене є довгі дні. Dinner 2 Вечеря номер 2. and snack. І ще снек. Вночі встать перед. This is my workout. Це моє тренування. Here is lower carbohydrates. Першим це вуглеводи, це легкі вуглеводи. Lower sugar. Або цукри, цукор. Here is higher sugar. Тут цукор, вищий рівень цукру. Because that's before my workout. Тому що це прямо перед моїм тренуванням. So I'm here. Тому я тут, в цій сфері. Now, I'm going to eat I'm going to eat at least 2 hours prior to my workout because I'm going to eat more protein too. Я буду їсти як мінімум 2 години до тренування, тому що я також буду протеїни їсти. Then I'm going to work out. Далі я буду займатися, тренування моє буде. And because I want performance gains, і це тому, що я намагаюся фокусуватися на своєму виступі, на тому, як я проведу тренування. I'm going to have my supplements here. Я буду вживати свої добавки або замінники тут. Then I'm going to actually eat a meal here with higher carbohydrates as well. В пункті номер 3 я також буду вживати цілий прийом їжі, але з високим рівнем вуглеводів. Then I go to lower carbohydrates again. Далі знову переходжу в нижчий рівень цукру вуглеводів. No rice. Рис не вживати. No potatoes. Картоплю не вживаю. No pasta. Ніякої макаронів, пасти. Broccoli. Брокколі. Asparagus. Salad. Vegetables. Салати, овочі в основному. For my carbohydrates. На місці моїх вуглеводів овочі. And this is before bed, and I'm probably having no carbohydrates. І перед тим, як я йду в ліжко, я не вживаю взагалі вуглеводів. Just an example of how I eat. Це приклад того, як я харчуюсь. А що вживає? But this is where I eat the main carbohydrates, my main sugars. Але це те, де я їм свої основні вуглеводи, мій основний цукор. So everything else wraps around that. Все інше навколо цього йде. And that creates balance. І це створює баланс. What do you eat here? That's if you Cottage cheese? Сир, творог, да. Plain yogurt? Звичайний несолодкий йогурт. And maybe some nuts? Можливо, трохи горіх. Some fats? Healthy fats? Seeds? Семена, якісь семечки, да. Any other questions on nutrition? Ще питання по харчуванню. I'm scared to ask that. Я боюсь питати це, а за фрукти не говорю, коли фрукти їсти. Фрукти? Да, ну, вживати. Це ж є ваги. І все? Ввечері. Тут, оце от, це теж цукри. Фрукти найсолодші отут. What
What people need to understand, Те, що людям важливо зрозуміти, fruits have sugar in them. фрукти мають цукор. So your body does not know the difference between a candy bar sugar Твоє тіло воно не відчуває різниці між цукеркою and sugar from your fruit or your grapes. і цукром з твоєго, з фруктів. It just knows it as sugar. It breaks it down as sugar. Тіло тільки розуміє, що це цукор, і його треба розщепити як цукор. So that's why we have to eat those things in moderation, just as when we would eat our cakes or our candies. Так само це ми маємо скромно їсти в балансі, так само як ми їмо торти або любі цукерки. Фрукти так само. Does that help? Дав відповідь на так. I could talk 3 hours on nutrition. Я можу 3 години про харчування говорити. Але сьогодні футбол. Це сокер, я ще довго. Yeah, we gotta get ready for soccer. Maybe pre-workouts you can use before your workout. Pre-workouts. Oh, pre-workouts. Yeah, okay. Добавки перед тренуванням, можливо. Name, please. Yeah, name, oh gosh. Do you bodybuild? Ти бодібілдер? So no CrossFit. Кросфітом не займаєшся? Little bit? Okay. Трохи займаюся. So the question was on pre-workouts. Ці добавки, які можна вживати перед тренуванням. This would be mainly supplement-based. В основному на базі замінників вони. I have no problem with those. Немає ніяких проблем з цим. But in the CrossFit setting, але в CrossFit оточенні. Most of the time there is too much caffeine in those products. В основному, як і говориться, забагато кофеїну в цих добавках, які є перед тренуванням. Some caffeine in performance is good. Де трохи кофеїну для тренування чи для виступу це добре. It helps create some energy. Він допомагає здобути трохи більше енергії. It helps create focus. Допомагає сфокусуватись. But it also raises our heart rate. Але також він підвищує наш рівень серцебиття. So too many stimulants. Тому забагато стимулюючих факторів. And then going into a CrossFit workout, which will also raise your heart rate. І так само, якщо ми входимо в CrossFit тренування, це також повищає наш рівень серцебиття. So I call it redlining. Я називаю це червона лінія. So like the red line on your engine in your car. Так само, як червона лінія є на вашій машині, вашого двигуна. Caffeine will make it go there faster. Кофеїн зробить набагато швидше досягнути цієї червоної лінії. Oh, sorry. So, if I'm in my CrossFit workout and I hit that line too fast, I go too high too fast, it will shut me down in my workout. Якщо я дуже швидко дійду до цієї червоної лінії в своєму тренуванні, що мені допоможе зробити кофеїн? Я досить швидко втрачу всю цю енергію. In bodybuilding, you don't have that same issue. Там нема цього самого проблеми. So there's also increased blood flow. Вона також збільшує which can help with the pump. Крові. Те, як кров тече, це може допомогти з тим, що мишці напружуються. Increased energy so you can get more reps maybe. Допомагає енергії, можливо, можна взяти більше повторень зробити. But again, your heart rate doesn't do the same thing there as it does in CrossFit. Але це серце, воно не виконує ту саму роботу в бодібілдингу, як в CrossFit. I tell most of my clients, я говорю більшості своїх клієнтів, if they just want a little bit of a pick-me-up before their workout, a little bit of energy before their workout, якщо вони хочуть трошки якусь додаткову дозу енергії перед тренуванням, to drink a cup of coffee or a cup of tea, випити чашечку кави або чашку чаю, because those things don't have as much caffeine, тому що ці речі не мають стільки кофеїну, and they don't have all the other chemicals that a pre-workout does. Не мають інших таких хімічних добавок, які є в цих добавках pre-workout. The supplement industry is not heavily regulated. The supplement industry does not have a lot of rules. Тобто ця система виробників замінників, у них нема конкретних вимог до того, що можна туди засовувати, що ні. So I can make a company. Тому я можу
зробити компанію, заснувати якусь. I don't have to go to school. Мені не треба вчитися. I can put whatever I want in it. Я хочу засунути туди все, що я хочу, все, що мені забажається. I can put things that don't help you at all. Я можу засунути речі, які зовсім тобі не допоможуть. I can put things in it that are unhealthy for you. Я можу навіть засунути ті речі, які будуть нездоровими для тіла. And sell it to you. І продати це тобі. And no one can really stop me. І ніхто мене не зможе зупинити. So the best pre-workout is a break, yeah? Це що? Молитва. Best pre-workout is a prayer. Is it pray? Yeah. Take your stuff, then pray. Випий свої речі, потім можеш I will tell you this. Your coffee here is much stronger than in America. Що я вам скажу, ваша кава тут набагато сильніша, крепша, ніж в Америці. So I don't drink coffee before my workout here. Я тут не п'ю каву перед So sensitive. I'm so sensitive. Yeah. And everybody's different with their response to caffeine. І у кожного тіло воно по-особливому реагує на кофеїн. I definitely wouldn't do it on an empty stomach. Я б не робив це по-любому на голодний шлунок, не пив би каву. Good? One question, maybe this is a personal question, but steroids, Yeah. And professional athletes in CrossFit use steroids. You're asking me if they do? No. Or you're telling me they do? You're professional athlete? No. So if you know this information, we see they use. As my question about pump. Every steroids have pump, some level, high level of. And this is no problem for long workout. For pump, it's no problem for CrossFit. Tell him maybe I need to answer that later. Nah, I need to understand the question. Він не повністю поняв, то може після цього ви Ask me later. Запомни і задаш потім це питання. That's fine. I need to understand your Нормально, так, question. просто я маю повністю поняти, що ти маєш на увазі. I need to think about that. Okay. Any other questions on nutrition? Ще питання про харчування. Ні, давайте вже на тренування. Давайте водний баланс. When is pizza? Pizza is not on the board. Да, піци нема тут, щоб ви I eat my pizza after my workout. Я їм піцу після тренування. But you can make it healthy. Скільки раз на тиждень? Скільки раз на тиждень? During the week? Yeah. How often do I eat pizza during the week? That was the question. Як часто як часто піцу на протязі тижня їсти? Is that a real question? Usually once every 2 weeks. Я думаю, раз в 2 тижні. Is that a lot? Це багато? No. Yeah. Oh, I'm not a real American. А, ви настоящі американці, да? It goes straight to my brain. Піца йде прямо сюди. Okay. So, hydration. І так, водний баланс. Water. Вода. Водний баланс. Okay, this equation is very complicated. Це дуже складна форма обрахунків. Because I am American. Тому що я американець. I apologize. Вибачте. Your water intake is one of the most important things you can do for your body. Ваш рівень води в організмі – це одна з найважливіших речей в вашому тілі. And it is so easy. І це настільки просто. You don't have to cook it. Вам не треба готувати її. You don't have to pack it. Вам не треба, не знаю, пакувати її десь. Just drink your water. Просто пийте свою воду. In America, we have a rule of 8 glasses a day. В Америці у нас є правило 8 склянок в день. Which in ounces is about 64 ounces. Що в унціях це 64 унції. About 2 liters. Біля 2 літрів. For most people, that's not enough.
Для більшості людей цього недостатньо. And that has no consideration for exercise. І це навіть не включаючи рівень тренування. So one of the things I do with a lot of my athletes Одна з речей, яку я роблю зі своїми спортсменами, is teach them how much water they should be drinking. це вчу їх, скільки води їм треба пити. I do it in ounces. Я роблю це в унціях, знову ж таки. I've done my best to convert it to liters. Я постарався перевести це в літри. Okay, so first of all, most individuals are going to need around 3 liters of water per day. Перше правило. Більшість особистостей мають пити як приблизно 3 літри в день. I would probably make that water no gas. Я би зробив це водою без газу. That's just the general. Це просто загальна вода. If you want to determine it for yourself personally, Якщо ви хочете для себе особисто це визначити, you can take your kilograms of body weight, ви можете взяти свою вагу вашу, times it by 2.23, помножити це на 2,23. that will give you your body weight in pounds. Це дасть вам вашу вагу тіла в фунтах. Just so you know, that will be a higher number. Просто щоб ви розуміли, що це буде вища цифра. Don't freak out. Не лякайтесь. Take your body weight in pounds, Візьміть свою вагу в фунтах, divide it by 2. поділіть на 2. That will give you the base amount of ounces you need. Це дасть вам основну частину унцій в день, скільки вам необхідно. Take that number, Візьміть це число, divide it by поділіть на 33.814. 33.814. That will give you the minimal amount of liters per day Це дасть вам мінімальний рівень води в день for your specific body. для вашого тіла. В чому? Це вже в Літрах? Yes, that will be in liters. Це буде в Yes. літрах. So when I did mine personally, it was about 2.6 liters. Коли я визначав своє, для мене що необхідно, це було десь 2,6 літра. So you can see that's already over the 64 ounces that my government told me I needed to take in. Як ви бачите, це вище тих 8 склянок, які, в принципі, говорить нам вживати наш уряд. Now, if you're not a very big exerciser, Якщо ви не багато займаєтесь, maybe you only work out a couple days a week, можливо, ви займаєтесь тільки 2-3 дня в тиждень, that number may be very good for you. це число може бути достатнім для вас. If you're working out every day, Якщо ви кожен день займаєтесь, even just only for an hour, навіть годину, на протязі години, you're going to need to add a little bit more water to your day. вам треба буде додати трошки більше води. So, for exercise, Для тих, хто займається, to your minimal number, до вашого мінімального числа, яке є, you're going to add half of a liter ви додаєте пів літра, to 1 whole liter від 0,5 літра до літра per hour of exercise. за годину тренування. Again, that changes with your sweat, Знову ж таки, це відрізняється в залежності від того, як ви потієте, and the temperature in the gym. і від температури в залі. Summertime versus wintertime. Літній час чи зимній час. Cool? Questions on that? Питання на рахунок води. Але чи рахується, наприклад, я п'ю там, наприклад, чашку чаю зранку, чи це рахується водою за прийом води, чи все-таки має бути чиста вода? I tell my athletes no. Я кажу своїм спортсменам, що ні, не рахується. And the reason is you do get some water from coffee and tea. І причина в тому, що ви отримуєте якийсь рівень води від чаю та кави. But also lose water because you take in these things. Але також ви втрачаєте воду, тому що ви вживаєте ці речі, каву чи чай. Because of caffeine. Тому що кофеїн є там, кофеїн. So I tell them those things do not count. Тому я кажу, що ці речі не рахуються. Now you have comport. У вас є компот. Comport.
That is a lot of water. Там багато води. But but it also has sugar. Але так само там є цукор. So when you're drinking that, it also adds to your calories. П'єте це також додає ваші калорії. Just water will not add to your calories. Тільки просто звичайна вода, вона не додає ніяких калорій в ваш організм. Now, one thing I would say, Одну річ, яку я б сказав, that may be a good drink for workouts. Що може бути хорошим напоєм для тренування? I don't know. It's not It's not something that we have. Це не те, що у нас є. And I'm really trying hard to make. Yeah. I'm trying very hard to make this information that you can use tomorrow. Я би хотів, щоб це була та інформація, яку можете вживати вже завтра. Тому кажу, компот, в принципі, можна під час тренування. I think it's important for me as the coach to know. Я думаю, що для мене як тренера важливо знати, that what I do in America що те, що я роблю в Штатах, doesn't mean it works here. Не означає, що це все буде працювати тут. So I want it to be usable for you. Тому я хотів би бути корисним для вас. So I think that could be a nice supplement in your workouts. Тому я думаю, що це був би хорошою добавкою на ваших тренуваннях. If it doesn't work, don't hate me. Якщо це не працює, то не ненавидьте мене за це. Sorry. Anything else on? On the water. The other thing I also tell my athletes. Ще одна річ, яку я постійно говорю своїм спортсменам. The water that you use for your protein drinks. Це вода, яку ви вживаєте для ваших протеїнів. Or any supplements. Або інших якихось добавок. I don't count those. Я не рахую цього. Because typically those supplements also take water away from you. Тому що зазвичай ці добавки також забирають воду з організму. Does anybody here train for more than an hour a day? At once, more than 1 hour? Чи є тут хтось, хто займається спортом більше, ніж година за раз? Raise a hand. За день. За раз. За тренування. За тренування, так. Any runners that run for more than an hour? Чи є тут бігуни, які більше, ніж година біжать? Okay. Do you want to say anything on like electrolyte replacements after an hour of exercise? Do you have any info on that or any interest in saying something? Okay. That's fine. So, for those of you that train greater than an hour a day at once, для тих, хто займається більше, ніж година за раз, especially our runners, особливо для бігунів, do we know what, like Gatorade? ви знаєте, що таке Gatorade? We don't have it. Yeah, okay. So, Це як юбки колись було, похоже. Електроліти. okay, thank you. So, anyone running or training consistently for more than an hour Хто займається, напроти, не зупиняючи, напроти години або більше, would also want to add in electrolytes. Електроліти, Yeah. Можете також додати свій раціон електроліти Into their water, до води. because that will help your body hydrate better. Тому що це допоможе вашому тілу сприймати воду краще. Also with some sugar, Також з деяким цукром, like we've already talked about, про те, що ми вже говорили, so that your body can, the water is no longer enough. щоб Бо води вже бо води вже не буде вистачати, якщо ви тренуєтесь більше ніж година. And that's for performance needs. І це для потреб виступу, тобто коли ми хочемо краще і довше виступати, змагатися. Any other questions on nutrition or hydration? Ще питання по харчуванню або водному балансу по воді. Can we eat cornflakes for breakfast or during the day? Чи можна їсти хлоп'я всякі солодкі на сніданок або на протязі дня? That's a fast sugar. Це швидкі цукри. The only place I see that at all beneficial Єдиний раз, коли я бачу, що це може дати якийсь ефект, be це after your workout. після тренування. No. Your body treats that like it's Ваше тіло сприймає it's це. like eating a Snickers bar. Це так само, як їсти снікерс. Yeah.
So yeah, it'd be over here. Після тренування It's можна. processed Воно оброблене and it's absorbed very quickly. і воно дуже швидко смоктується, абсорбується. Anything else? Ще питання? Харчування і вода. I'm going to breeze through sleep. Я швидко пройду через сон. Because we have 2 more sections after that. Тому що у нас забагато інших питань після цього. All right. How many of you get 10 hours of sleep per night? Raise your hand. Хто з вас спить 10 годин в день? Підніміть руку. Сутки ти маєш на увазі. Every day or just like Let's do this. Let's do this. How many of you, everybody raise your hand. Підніміть всі руку. Yeah. Okay. Everybody sleeps, right? Всі сплять, правильно? If anyone does not sleep, put your hand down. Якщо хтось не спить, Get him high. Are you scared? Get him up. Не спить, взагалі, не бійся, we have one guy. One guy doesn't sleep? Yes. All right. Keep your hand up Тримайте вашу руку, if you get more than 5 hours of sleep. Якщо у вас є більше, ніж 5 годин сну. Більше, ніж 5, тримайте вашу руку піднятою. More than 6. Більше, ніж 6. This is on average per night. Це в середньому за ніч. I'm down already, sorry. Я вже все. More than 7. Більше, ніж 7. Is that a lot? Це багато. More than 8. Більше, ніж 8 годин. Who gets 8? В кого є 8 your hand up годин if you в get середньому? Якщо у вас є 8 годин в день. В середньому. А вихідні викид? On the weekends. No, average. That's only 2 days. В середньому, не за 2 дні. 9? 9 годин в середньому в кого є? Okay. What do you do? Ким ви працюєте? You just work and sleep. All right. So, do you get 10? У вас є 10? 8-9. 8, 9. Okay. So, I get less than 6 on average, У probably. мене в середньому менше 6 в основному. I own a business. В мене є бізнес. I chase my kid around. Я везде переслідую своїх дітей. I serve at the church. Я служу в церкві. I serve with FCA. Допомагаю також в FCA в різних речах. I sleep very little. Я сплю дуже мало. And it affects how I perform in the gym. І це впливає на те, як я виступаю в залі, які в мене результати. A lot of us work a long day. Багато з нас працює дуже довго. And then we stay up late. І якщо ми залишаємося пізно, We get up early. ми прокидаємось рано, And we take away from our body's ability to repair itself. і ми забираємо час у нашого тіла, забираємо можливість відновлюватися. Our body works all through the night. Наше тіло працює всю ніч. It's how it stays healthy. Це те, як воно залишається здоровим. There are things that your body cannot do while you are awake. Є речі, які ваше тіло не може робити, коли ви не спите. So the less I sleep, Тому чим менше я сплю, the less my body can do to stay healthy. Тим менше моє тіло може робити якихось процесів, які необхідні для того, щоб залишатися здоровим. Now, too much sleep isn't great either. Забагато сну – це також не дуже добре. But I don't think that's a problem with this group. Але я не думаю, що це велика проблема для цієї групи. Our goal is for our bodies to get at least 8 hours of sleep per night. Наша ціль для нашого тіла мати хоча б 8 годин сну в день. That is sleep. Це сон. Not just laying in bed. Не просто лежати в ліжку. So if I go to bed at 9, тому якщо я йду в ліжко о 9, and I don't go to sleep till 11, і я не засинаю до 11, до 11 ночі, and then I get up at 5, і я прокидаюся о 5, I really only had 6 hours of у sleep. мене реально тільки 6 годин сну. And in addition to that, our body wakes up through the night. І додаток до цього наше тіло прокидається вночі.
So I was listening to a sleep discussion. І я слухав якось дискусію таку про сон. And they mentioned if I want to get 8 hours of sleep per night, І вони говорили, якщо я можу отримати 8 годин сну в день, I actually needed to be in bed for over 9.5 hours. Я маю бути в ліжку майже 9,5 годин. Because of the amount of time I needed to fall asleep. Тому що є якийсь час, який я маю заснути. And the amount of times my body will wake up during the night. І той час, яким моє тіло прокидається вночі. So, things that poor sleep do to us. Ті речі, які роблять поганий сон з нами. It raises our stress levels. Він підвищує рівень стресу. And then it also doesn't allow my muscles to repair from my workout. І він, це не дозволяє моїм м'язам відновлюватись після тренування. CrossFit also raises your stress levels. CrossFit також підвищує рівень стресу. It's just the style of workouts that it is. Це просто стиль тренувань, який є CrossFit, вони підвищують рівень стресу. When my stress levels are raised, коли мій рівень стресу високий, my body does not perform athletically well. Моє тіло, воно не досить добре виступає. It also cannot grow muscle. Так само мої м'язи не можуть розвиватися, рости. So it is imperative that we sleep enough. Тому це важливо, щоб ми спали достатньо. So that we can get the most out of our workouts. Щоб ми могли максимум взяти наших тренувань. We are going to take a break. У нас зараз буде перерва. But before we do, does anybody have any questions on sleep? Але перед цим, чи є у когось питання на рахунок сну? Що робити, коли проснувся і не можеш заснути? Считати слоників не допомагає, одразу кажу. І розбудиться щоб не спали. There are some tricks to aiding in your sleep. Є деякі методи, які можна використати для цього. Secrets. Do you have tricks? Секрети. So, number one is sleep in a totally dark room. Правило номер один – це спати в повністю темній кімнаті. If you don't have the ability to do that, якщо у вас немає такої можливості, get an eye mask. одягайте собі окуляри чи якусь маску. Таку для сна. Another part of that is no noise, little noise. Інша частина – це мінімальний рівень шуму. If you live in a loud area, якщо ви живете в голосній частині міста, you might need earplugs. Можливо, вам треба якісь втички, віруші, да. Minimize our caffeine. Мінімізувати кількість кофеїну. I already told you your coffee is strong. Я вже вам сказав, що ваша кава вона досить міцна. And from what I see, you can get it all day long. І з того, що я бачу, ви можете пити її цілими днями. I just drank some. Я тільки що трохи випив. So my sleep should go well tonight. Тобто мій сон має бути нормальний. But the other thing is to also not drink caffeine after middle of the day or after lunch. Але також ще одна річ – це не вживати кофеїну після обіду, після обідній час. Okay, so I'm going to talk a little bit about muscle imbalance. Я хочу трошки більше поговорити про м'язи і про баланс. So a lot of people overlook this part because it deals with a lot of really small muscles. І багато людей мало уваги звертають на цей м'язовий баланс, так би мовити, навіщо пояснюю, що таке, тому що в цьому задіяні дуже маленькі м'язи нашого організму. And we forget about them because we're focused on the big muscle building type Ми часто workouts. забуваємо саме про ці м'язи, які відповідають за баланс, тому що більше концентруємося на тих м'язах, які вигляд, понятно, там руки, ноги, попа і так далі. But if these muscles are not strong enough, they can cause injury and set us back farther. Але якщо ми не будемо звертати увагу на ці м'язи, які відповідають за баланс, і будемо мало приділяти їм часу, то це набагато більше повищує ризик травм. So, for example, in a squat,
Наприклад, коли ми робимо присідання. A normal squat is feet hip a little bit farther than hip width apart. Нормальне присідання – це, значить, ноги на ширині трошки ширше, ніж бедра йдуть. You stick your bottom out, Попу ми назад видвигаємо, back straight, пряма спина, and you come down, і ми опускаємося вниз. keeping the knees behind the Так, toes. щоб коліна не заступало за носки. When some people come down, Деякі люди, коли сідають, their knees come in, вони свої коліна зводять всередину. or they come down just fine, Або присідають нормально, but when they come up, але встаючи, коліна знов зводяться. their legs move around. Ноги танцюють, так, можна так сказати. So that just means they're very unstable in certain places. Це є певним показником того, що людина не має цього балансу, є нестійкою. So for the most part, when your knee is coming in, В більшості випадків, коли коліно всередину заходить, it means your glute muscle значить, що ось цей м'яз у нас на попі, is weak. що він дуже слабкий. And when you strengthen this part, І якщо укріпити цю частину, саме цей м'яз, it'll bring that knee out він допомагає виводити ноги назовні. because it's stronger and more stable. Через те, що він стає сильнішим, і цей баланс якраз починає з'являтися. And so when you come down, it's easier to keep them. І вам стає легше присідати, тримаючи коліна в правильному положенні. And a lot of exercises are small body weight movements. І багато вправ, які допомагають з балансом, це такі невеликі вправи з невеликою вагою. Any questions? Якісь є питання про баланс? Ти зараз розкажеш, як, наприклад, таку частину пофіксити, так сказати? Yeah. So there are a few exercises you can do. Є кілька вправ, які можна зробити для цього. You can do a standing leg raise, it's called. Називається standing leg raise. Ми зараз побачимо, що це. Sometimes it's the actual hip that's weak. Часом може бути слабкою не стільки цей м'яз, скільки саме бедро. And for that, you just go straight out to the side. Робиш таку вправу, ти піднімаєш на цей рівень ногу. And it's usually about, you want to do 20 total, however, you need to break that up. You need to break that up. However you would like, if you can do 20. Треба зробити просто 20 повторень, і можна розвивати ці повторення, наскільки ти хочеш. And as it gets easier, you do more. І як тільки стає легше робити, ти робиш більше. Another one I have done before is the Також ще одна same, вправа, яку я робила раніше. except you turn your foot out a little, Така сама, тільки треба носок розвернути трошки. and you kick it more backwards just a little bit. І ногу трішки більш назад відводиш. So it's really targeting up here. Це якраз таки конкретно на цей м'яз. So it's in the glute, so it's the right spot. Another is to take a band and you put it around your ankles. Можна ще одна вправа. Береш резинку, входиш в неї і робиш таку прогулянку. Тобто її одягаєш. And that'll get the glutes as well with the Це також hips. дуже допомагає як і бедрам, так і цьому м'язу. You can also lay on your side, Також можна лягти на бік, knees bent, зігнути коліна and you open up the knees only, і тільки коліна розводиш. making sure Піднімаєш тільки коліна. the hips don't move backwards, Треба звернути увагу на те, щоб бедро не розверталося при цій вправі. but that you're straight and it's just coming up here. Чи ти тільки розводиш коліна. So that's a good one for that. Another is your quadriceps. Ще одна вправа, ще один м'яз, який відповідає за баланс, це квадріцепс. Sometimes your knee is in pain because it's not on the right track. Дуже часто коліно страждає, якщо цей м'яз погано розвинутий. And you need to strengthen the glute muscle closest to the knee. І потрібно розвинути саме той м'яз, невеличкий, він теж називається так само, як і тут, той, що знаходиться, який знаходиться найближче до коліна. A good way to do this
Хороший метод, як це можна зробити. Is turn the toes out a little. Трошки розвертаємо носки. Keep the heel on the ground. П'ятка повинна залишатися на землі. And you move the knee forward. І робиш такий випад коліном. And back, squeezing that muscle. І напружуєш при цьому цей м'яз. So it'll look kind of like this. And as it gets easier, you can take another band. І теж, коли вже для вас занадто легко стає робити цю вправу, можна взяти резинку. You put it around a stable object and your leg. Закріпляєш з одного боку резинку за якийсь стовп. Keep some tension on it. Робиш певний натяг на резинку. And you do the same thing. And І it робиш just, ту саму вправу. Воно просто yeah, it's a little extra. Yeah. You can also do a step up, a Також small, можна робити кроки на якусь поверхню вищу. just a small step with the foot pointing out a little. Також носок має трошки вказувати в сторону. And that'll strengthen the right muscle there. Також буде допомагати розвивати цей правильний м'яз. Also, a big thing is people's shoulders are mostly rolled forward. Також дуже великою проблемою є, що більшість людей плечі, вони зведені всередину. And that's our posture because we're always like this. Тому що ми часто сидимо в телефонах. So we need to consciously roll those shoulders back Потрібно постійно свідомо робити це, щоб розвалити плечі and down. і опускати їх вниз. And sometimes because of this rolling forward, І часто через те, що плечі природньо у нас в такому положенні знаходяться, the muscles of the rotator cuff here м'яз, який відповідає тут за поворот, можна так сказати, рухливий цей м'яз, become short and can be easily injured. він стає коротким, зажимається і його дуже легко пошкодити. So it's important to strengthen the shoulder blade muscle back here. Дуже важливо розвивати оцей м'яз, який нам показала там біля лопатки. You can do that with the band again. Також можна робити це з резинкою. Around a stable object. Закріпляєш його навколо якогось об'єкту. Squeezing the shoulder blades. І зжимаєш лопатки. Pulling it back and forth. І назад. You can also do it straight arms. Можна також прямими руками це робити. You can also take a very small hand weight. Можна взяти дуже маленьку вагу. And as you're on the ground, І коли ти no, you're going. на землі, And you can pull it up this way. піднімаєш таким чином. But it has to be a small weight because we're trying to target the really small muscles. Але це повинна бути маленька вага, тому що ми націлені на цей маленький м'яз. The bigger the weight, the more the big muscle, your lat, will kick in. Чим більше вагу ти береш, тим більше великі ці м'язи вступають в роботу. And if it's too strong, that's how we weaken those really small ones. І коли наші великі м'язи завеликі, то наші ці маленькі м'язи, вони стають слабшими. Any questions on Є якісь that so питання far? за ці м'язи ще? Що значить маленька вага? What do you mean by telling small weight? Oh, 1 to 5 pounds. Від 1 до 5 фунтів. No more than 2 kilos. Yeah. No more than 2 kilos. Не більше, ніж 2 кілограми. You want to start at the lowest. and work І up. починати з меншої ваги, переходити до більшої. Yeah. А як тримати баланс, коли ти робиш пістолет? How do you control your balance when you do Pistols. Pistols. Вона не кросфітер, це таке. So, like one When leg. you sit down on one leg. You have to make sure that those muscles I talked about are strong enough to Це do все so. те саме, просто треба качати ті маленькі м'язи, про які вона розказувала, це допоможе в цьому. Because those are easy to get hurt on. You can also do one-legged squatting, making sure that knee isn't coming in and isn't coming over. Так, при присіданні теж треба слідкувати за коліном, щоб вона не йшла не всередину, не в бік. Do you have anything on the pistol? Yeah, would you like to say something? Okay. Hello. Your pistol demands a lot of strength, yes, but a lot of mobility too. Ваші пістолетики, вони потребують багато сили, але також багато мобільності. So
The question was just how do I get balance in my... Yeah. So the less mobile you are, Чим менш мобільним ти є, the less what do you mean by mobile? Like active? flexible. Окей. Мобільним не мають на увазі не швидкість, а гнучкість. Тобто So- я за гнучкість. That means if you're not flexible, you Якщо ти can't недостатньо гнучкий, you can't get your body into the right position to do the movement. ти не зможеш своє тіло поставити в правильну позицію для цієї вправи. So therefore, your body can't be in the right position for balance. І саме тому ваше тіло і не може бути в правильній позиції для балансу. So if your heel is off the ground, Якщо ти піднімаєш п'ятки, наприклад, or your knee is caving in, або якщо ти зводиш коліна, or your hip is too tight, або в тебе зажате бедро, you can't get into the right position to have balance over your foot. ти не зможеш правильно виконати цю вправу. So just as much as strength is important, Тому важлива не тільки сила, also your flexibility is але important. також гнучкість. That's a pretty specific thing. But does that help? Це така дуже конкретна відповідь на конкретне питання. We talk. Yeah, so Вони ще широкій публіці об'яснили, що таке пістолет. Присідання на одній нозі, вивод на ногах вперед. So the next thing is about mobility, as he said. Також далі будемо говорити про гнучкість. It is very important to stretch. Дуже and, важливо розтягуватися. it makes for better movements, especially in CrossFit, Це допомагає покращити будь-які вправи, особливо в кросфіті. because you do get very low in those squats. Тому що в кросфіті дуже багато є вправ з низьким присіданням. So making sure your hip joints are able to move in the right way. Сустави бедрові повинні мати змогу рухатися в правильному Making напрямку. sure the hip flexors are loose. Також, що ці м'язи вони є вільними, не зажатими. And there's lots of ways to do all those things. Є багато способів, як покращити цю ситуацію. You can stretch them by staggering your stance. One foot in. Можна, наприклад, зробити таку вправу, одну ногу вводиш вперед. Pushing your hips forward. І ти виштовхуєш бедра вперед. And leaning back. Але сам відхиляєшся назад. And you will feel it all the way down. І ти відчуєш до самого низу. It'll make it looser before you start. Тобто буде розтягуватися перед початком. And you want, before you start, you want to only hold it for a few seconds. І для початку ти хочеш тільки на кілька секунд затриматися в цьому положенні. And then let it go, and then come back. Відпустити і знову на кілька секунд затриматися в цьому положенні. It's after you want to hold it for a long time. Тобто на короткий час ми перед тренуванням на короткий час входимо в цю позицію, а після тренування довше треба. Also for the knees, you need to be flexible as well. Як ми можемо покращити гнучкість колін? So that goes into your outside hips being flexible. Це також часто залежить. For you, let everyone see you something. Yeah, it's do a stage for you. Everyone see you. Sorry. Wow. Yeah. What was I talking about? Yeah. Big stage. Yeah, wow. I'll get there. Okay. So knees will be Для flexible гнучкості колін. from the quads, Це залежить також від цих м'язів, на які воно зараз вказує. the hips, and the hamstrings. And to, obviously, a stretch is this one. Розтяжка, звичайно, виглядатиме десь так. A good one Також ще хороша вправа на розтяжку коліна. is pulling it up this way, still stretching the hip and the quad, and it gets a little bit of that hip. Ми розтягуємо весь цей м'яз від початку до кінця. Also sitting, Сидяча позиція. sitting tall, Витягнута спина. and pushing down, leading Ти with your штовхаєш chest. коліно вниз тим, що ти нахиляєш тулуб вниз. We'll stretch that hip as well, Також бедро розтягується добре. keeping it nice and loose. Also, yoga Також йога. is great for your whole body.
Вона чудово підходить для всього тіла. It'll make you loosen all the places that you need. Вона вас розтягне в усіх місцях, які тільки можна собі уявити. Also, for the rounded shoulders, Для такої круглої спини it means you're pretty tight in here. часто це означає, що у тебе зажаті ось ці м'язи. So stretches with the bar, Можна розтягуватися за допомогою перекладини. 90-degree angle, 90 градусів ставиш кут. and you walk forward with your hands on the bar. Ти тримаєшся за цей стойку, так. І відходиш потрошки, розвертаєш своє тіло. And it'll stretch that area Це буде розтягувати якраз to цю lengthen the muscles and keep you upright. Звільнювати буде ці м'язи. You can also go with both arms back Можна також дві руки відводити назад and walking forward, do the same thing. Іти вперед. Any questions? Є ще питання? Скільки оптимальне время розтягування на кожну вправу? How much time would you recommend for every exercise? Stretching in all things we talked about? Yeah, like every, like when you're doing one. Скільки 20 секунд, 30 секунд? How many seconds? 30. 30 секунд. Yeah, after. Ну, після тренування, після розігріті м'язи. Before, it'll be more dynamic. Перед тренуванням ці розтяжки повинні бути більш динамічними. So, leg swings, Це, наприклад, може бути гойдання таке ногою, arm circles, круги руками, knee pulls, можна тягнути коліна, ну все динамічніше виконує. anything that's holding it for 1 to 2 seconds, Все, що на 1-2 секунди затримує твоє тіло в певному положенні. multiple times. І багато підходів. Very similar to what we did on Friday night. Right. І деякі з них ми робили в п'ятницю на тренуванні, хто був. Anything else on that? Скільки часу потрібно, щоб м'яз і зв'язка максимально розтягнули? Скільки от в максимальному положенні розтягнутому потрібно затримувати? Якась може цифра? Що нас сказав 30 Ти ж секунд. сказала 30 секунд в максимальному положенні затримувати. Після тренування, так. Ну, кожну вправу на О, розтяжування розігріті мінімум 30 м'язи. секунд. Це багато. Is he asking maximum? Yeah, how much seconds? Yeah, 30, and then you can, it depends on how tight you are, Це також залежить від того, наскільки тугий ти. but you can do it up to 3 times. 3 підходи, наприклад, ти робиш всього. Ти затримаєш на 3 секунди, але тільки по 3 рази це виконуєш. So sets and reps are sets and seconds, right? So one rule that I give my athletes, Є таке правило одне, яке я раджу всім своїм спортсменам. one thing I tell them is that if you do 3 sets Я кажу, що якщо ти робиш 3 підходи, and you feel just as tight as the first set, і ти настільки ж себе зжатим відчуваєш, як і при першому підході, do another set. зроби ще один підход. Okay? So we want to do as many sets and hold for as long as we need to. Ми хочемо зробити максимальну кількість підходів і максимальний час затриматися в цьому положенні. To create change. Для того, щоб відбулася якась зміна That's, м'язів. that's the point of stretching. Саме в цьому взагалі весь смисл розтягування. To put our body into a better position. Щоб тіло стало в кращу позицію. Когось там ще було питання? Ні, вже все? В мене. Але Мастер йоги. ні, у мене просто а чому в кросфіті розтягнув, чому після тренування зрозуміло, а чому не розтягується до тренування? It's clear why you have to stretch after, but why not before? In CrossFit. Yeah, we do stretch, like I said, dynamic. Ми робимо розтягнення таке більш динамічне. You just don't want to stretch and hold for that long on cold muscles. Просто ти не хочеш настільки довго в цьому положенні перебувати, коли твої м'язи ще холодні. So the 1 to 2 seconds is getting it ready Можна травмувати. to do what it needs to do. Перед початком вистачає 1-2 секунд. Anything, Josh? Yeah. You can say there.
Yeah. And represent. Yeah. Stretching before should be specific to the movements you might be doing. Розтяжка до тренування повинна бути на ті самі м'язи, які ти будеш використовувати під час тренування. So if I'm going to do an overhead squat, Якщо я буду робити overhead squat, присідання, штовхання головою. We use all the English words in CrossFit here. I'm going to make sure that my shoulders are mobile to put the bar in the best position for moving the leg. Звичайно, я повинен переконатися, що достатньо гнучкими є м'язи, які відповідають за цю вправу. So that would involve maybe some pre-workout stretching. Тому я зроблю якусь розтяжку перед тренуванням на ці м'язи. But I'm probably not going to go through a full body stretch. Але я не буду розтягувати все тіло перед тренуванням. And again, the intent of the stretch before the workout is to make sure that I'm putting my body in the best position for the movements I'm about to do. Весь сенс розтяжки перед тренуванням – це те, щоб своє тіло максимально підготувати до тренування. It's not really, my goal is not to create more flexibility long term. It's not a stretching workout there. It's just still part of the warm. Ціллю моєю не є просто зробити своє тіло гнучким. Я його готую до конкретного тренування. So it may only be 1 to 2 stretches. Тому це всього 1-2 розтяжки перед тренуванням. And actually, I'm still going to do that after I do my dynamic warm. Але я буду розтягуватись також після динамічного тренування. So that my muscles are warmer to Коли respond to мишці stretch. розігріті. Another thing that we run into is low back pain. Також часто ми стикаємося з біллю в поясниці. And that could be caused by tight hamstrings. Також може бути спричинено тим, що ваш цей м'яз ззаду тугий. And a weak core. І у вас дуже слабий прес. And you might think you're strong. Він може здаватися сильним. But it's the inside, very small muscles Але є again такі дуже маленькі м'язи всередині, that could be weak. які можуть бути слабкими. So for the low back and the hamstring, І така вправа для розтяжки цього м'яза, щоб у вас не було болі в спині. you always want to stretch on the ground. Це завжди відбувається на землі, такі розтяжки. Pulling it this way, Ми so it'll натягуємо release так, the back. і це вивільняє спину. This one might make it hurt worse. Тому що якщо робити, наприклад, розтяжку в такій позиції, біль може тільки збільшитися. For the inner core muscles, Для наших внутрішніх м'язів пресу, they're usually the muscles that you use to suck in the stomach. як правило, це ці м'язи, які допомагають вам втягувати шлунок. So in yoga, they tell you a lot to pull your belly button into your spine. Да, в йозі, наприклад, часто такий приклад наводять, що тобі треба пупок до хребта свого приліпити. And that helps strengthen those inner core Це muscles. допомагає розвинути внутрішні м'язи пресу. Any questions on that part? Є питання про цю частину? Okay, so recovery is the last thing. Отож, восстановлення українською. Відновлення. And it kind of goes along with what we've already talked about. The after workout nutrition is very important. Великою частиною цього є те, що ми вже говорили, це харчування після тренувань. Your water intake afterwards. Звичайно, стільки води ви вживаєте після тренування. Your stretching. Ваша розтяжка. Your sleep. Сон. And something we haven't talked about is also ice. Ми ще не говорили, я думала, айс. Yeah, no. It's okay. Про те, що ми ще не говорили, це льод. If you have sore muscles, you can use ice to Якраз таки relieve при it. кріпатурі можна використовувати криву льод, хай буде льод, щоб зменшити біль. This is more for training athletes for competition. Звичайно, це більш такий метод для спортсменів, які виступають, і під час змагань треба дуже швидко відновитися. So, anything on that? Є питання насчет льоду? Це як? Просто обкладатися там кубиками з холодильника чи що? Yeah. В ванну лягаєш і засипаєш себе. Утром тебе виносить. If the muscle is in a lot of pain, Якщо дуже болить м'яз,
then that's when the ice comes in. Це тоді вступає в свою роль льод. If you're just, sore, Якщо у вас така просто крепатура, звичайно, you usually don't need it as much. не треба вживати особливо цього. Does anybody want to learn about running form? Хтось хоче більше дізнатися про форму бігу? Yeah. Okay. I know I've had a few questions about the breathing. Мені вже задавали кілька питань про дихання. So breathing is strictly based on you. Дихання – це дуже індивідуальне питання. It's whatever is more comfortable for you. Як вам комфортніше, так ви і дихаєте. But you do want to breathe from your diaphragm, Але, звичайно, при диханні ви мусите використовувати діафрагму. which is a muscle you can train just like any other. І це м'яз, який можна тренувати, так як і будь-який інший м'яз. So when you breathe in, Коли ви вдихаєте, you can try it. Put your hands on your stomach. можна покласти просто руки зараз на живіт. You breathe in, Ви вдихаєте, feel it expand. ви відчуваєте, як роздувається. You breathe out, І видихаєте, відчуваєте, як роздувається. and it goes in. And if you don't feel that, Якщо ви не відчуваєте руху тут під руками, it's something you'll have to train to do. значить вам треба навчитися дихати діафрагмою. You want to fill that stomach as much as you can without Ваш raising живіт your chest. повинен роздуватися дуже ваш живіт повинен роздуватися, коли ви дихаєте. Because if you're just using your chest, Тому що якщо використовувати тільки груди, then you're not getting as much oxygen to your muscles as you ви could. достатньо кисню не отримаєте для ваших м'язів. Also, you can breathe through the mouth when you want if you like. Якщо вам подобається, ви можете спокійно дихати ротом. It's a bigger opening, so you get more air. Чим більше отвір, тим більше повітря ви зможете впустити. As for the form, Щодо форми бігу, it comes all from your core, which is from here to це here. залежить від такої основи вашого тіла, яка починається звідси, яка кінчується там. So it includes your abs, your hips, Це and включає your і glutes. прес, і бедра, і попу. Часть. And when you're running, lots of people think you need to come out here Більшість людей при бізі думає, що правильно зробити ось так, якби and pull it through. поставити на п'ятку і потім перейти на носок. The bad thing about that is you're landing on your heel, Але це поганий метод, тому що коли ти стаєш на п'ятку, which shoots up to your knee це відразу віддає тобі в коліно and your hip і в бедро. and places a lot of stress on those joints. І дуже багато накладає стресу на ці зв'язки. You're also in this motion always pulling with your hamstrings. І дуже натягується цей м'яз задній. And the hamstrings take a beating on that as well. Не потрібна нагрузка йде на ці. So instead of a pulling motion, Замість цього you want a pushing motion. ми хочемо, щоб був такий рух, ніби штовхання вниз. So the knee will come up, Коліно піднімається. the foot will be flexed, Ступня повинна бути в плоскій позиції. and you want to come down Ти underneath the хочеш heel. стати під коліном. You're stronger in this position Так, ти сильніший в цій позиції, because you're using your glutes тому що ти використовуєш цей м'яз. mostly, which is what you want to use, І саме його ти хочеш використовувати. and you're pushing, which gives you more power. І таким чином ти можеш відштовхнутися, і це дає тобі більше сили. They say you should run your midfoot, Також прийнято, вважається, що треба середній крок робити при бізі. which is what happens when you come down here. Так воно і є, коли ти правильну позицію займаєш. But you can also pull with your midfoot. That way. So it's good or bad? I'm just saying that it can still, pulling is